Promise TV Kasiebono enam so na the Republic of Kwayadoye bi ediama womu a wo ho aka adwa mu ewo santokwa no emu a emu nsem wo betie ye kasa yi emrase badwafo wono mo setena etoso mako aduanan emiensa 43 seconds wode aba awieye eno nti watu asetena no ahyeda ye hwani mu edaban ena emrase badwafo wo mo besa ababiem emu nsem ewo ha na wopani bi a wabene ewo nwomesua mu ade ato eye emofra no anim ese wonhwe na abata no so mama no mo wo mo a mo ntwan ma nkwada ne nyinyine ansa na mo de wo mo akọ school eno so emu nsam ewo ha no mo a wo betie enra ene nane nansa na beto odwase uduru manso tontokro mu a ene ementeme ho ase asode ewo temamufo no ene eye Asanko Gold Mines entem na ye dia sojafo kogu ho no mo a ye kasa yi asante mantem so afo doctor Franka mo akohene kire se da bi asojafo no monyi wo mo nyina mfamfiri ho no mo a eno nso emu nsam kaseboyi wo betie wo ba hema wate akonya so e wo buadua e wo achem ensase eso epoye mantem wo de afutuo akọ de mabambafo se wonhwe na wonyene bambo nsensem mu firi se akwatia ba election no a eba no ensem bia boboba no ehu pa ese wo petua ni ntimpanfo hwe na wontu ho anamon sada nso ana wopani bia wo kira de e wo kwame nkromasu apon mu ne din e de Dr. John Sebemafo wo de ato akyerekyerefo anim se wonhwe se wo de abefo eho adesua ne hunim de ebeka wonom adekire no ho natimi aboa amaga na nso ngomasua atimi akọ enkane ensam no abusua pii no aka we ho ana ya jebrese breyi yedi akoni kenika ya yam so yedi uhuamu ato so ahunu se krogen ade agumanimu a donhwere ba kontam ana kontam kromase nkonwan meden sam no eba abesom na se be ukoto sa aboa kraman wosi apata so na se wo to paato a wo bete gada visa ye aw money is coming soon na kire se aboa kraman se bi nani agye pa ese na kwada yeti ne motoam wadasani anadnisi hontia yemfa ho aseda ema Boshaba Electric House eye nipa na mabosom sa eno ntijutum se Boshaba Electric House empanesi apakwosio tuntum anako batatuo eno ntini pobri wonfa ne ho ensuma wo pe enkane ahodo betese chandelier corner light, gate light, ceiling light, LED light no so ye wo 3, 6, 9, 18 and 24 watts ye wo LED light, steady lamps, floodlights, CCTV cables and the cameras. Ye were outdoor, indoor, and a 360. Standing fans, orient, ebi ewo ho. Air conditioner hodo. The USB ewo mu ebesa bo nyomo camera. Ye were 12-volt adapters, digital video recorders. Ningina no. Wonsabeti makando so puo. Ewo Boshaba Electric House. Natana yano ayamiensa ewo kumase. Asante mantemo eha. Mepacha wo edum PZ. Boshaba Electric House. Wane KJT market no. Ane di nhwani mu. Sadanso anadum Boshaba bro satinti mu baby a Oyerepa FM ene Promise FM Promise TV ebutuo yi a ye bie etemu se baby hinto siabomu na wura mu a enkane no esi ho potipoti se Egypt hene ni toothpaste papa bi bo wura mu na sentime enka wo de na adum PZ ante atakofo abro sanu mo nso Boshaba Electric House enema ne bi etemu pa me patch social media handles TikTok, Instagram woko hono mu a hwehwe Boshaba Electric House enema ne nyina ewo ho putu na se obo na frɛ number si mienu 0322 030838 and 0536 095 Boshaba Electric House was we add value to your homes na Promise Herban so ede habenro herban no enye ne nyina na papa de empenfo agye atomu FDA this stamp so na gaftram ede stamp so no eno ana Promise Herban se mo ho dawuro emfa emma wei mepacha oba de wo ho be ma de wo ho ye wo habenro bi wo ho no mo a akwada entime nom nanso ye de ya hyeda chiche mo kama eno nti bawuram ewo Oyerepa FM Promise FM ya bro sa tintin yase wonsa beka mepacha Promise Herban enupa no ebi wo betima afre no to bi aton se wo peba ko mienu miensa na wo de abo defense wo dem se Italy for captain Fabio Cannavaro bawuram sada so na se bia wo pese wo tu no kentema politank ma na wo so ton wa fre 05355
44681 ebusu adwuma ko ne de wo modo so papa pinu aka we ho ana ena nwumere yi wabom ya dontene frese se bimpanisi agina odogo no ko ho a ansa ne ahunu kromu na majibre yi meden sam ne ebre wo mebe biem akenkan na makoma na ntiase abam na emawre mfise me yakwantan kro ana menam nanso meka me ho amesini mpem du mi beboja nsrama de gu nkrata yi eso na mepunu atiefo nwusie pa ese ganja boys na Malaysia miem ese tetrem fraud boy edi ameje so ya gan stakat ya mi tenkura woko jiabuo okran ensam no a eba no mene bra mo aten Deacon raised to the power 7 mene no ana enam emunsam enie yense kasebo no ase a ye ko eye Palestine ene Israel wono mo ahye so ye kasai entokwa urenten a asode e wo Gaza mpapre so nam so enipa mpempem ana sabre wo mo nkwa adane asatoa e wo santokwa no emu api no anso ato na nanom e wo ense edo na aya na mpenese account na account na sese bi kwoto sa aboa bi se onua so a wo se he kan ho so free ya so free sese odi free onua no so a bi ana wo so ana wo de ebanti Ghana so ye de ho agem na ye de ho gimu a ye nkwa kantokwa na emom wo ho aka adwa mu e wo Gaza mpapre so no ana Ghana nso akwa ya doye sane be ya wo mbenya bibi ade afiri se entokwa no ehye no ama ekompra dada na asie ama sese nkwada ne mpani ekom ede wonom eno nti ade a Ghana aye ne se adoya ya no 40 metric tons of premium gold made chocolate naturally se Ghana ya chocolate ya ye de eno bi na Ghana aboa no ne kentema 40 metric tons ye de ma eye Gaza ene Palestine for se wo monhwe na de esie no de yesu ye betime de aboa ama wo mo nso ekom a ede wo mo atu atwa no ene niama hodo pi no a ye de ema wo no min na Ghana mampani John Dramani Mahama ene abankesiem Jubilee House wo bra na Palestinian eye wonom ambassador to Ghana Abdul Fattah Ahmed Khalil al-Satari wono ebepie mu e wo Jubilee House ana ye mampani John Dramani Mahama ede sa niama we nyina no ehya ne nsam ejina Ghana na emu se wonye no mfa nkoma na de hye no firi se de yakoso ho no Ghana nso yedi ho ya opa na wo kirem se emwa bia no a Palestinian man hia no wonto nsam ahwrema mo hwesire mu emfre Ghana ne yanso ye baba ne aba beboa ye mampani John Dramani Mahama wokasa no emu nsam enie of Ghana. I extend warm greetings to you all, and particularly to our Palestinian brothers and sisters in these exceptionally trying times. Today's event is a gesture rooted in friendship, empathy, and the enduring historical tie that exists between Ghana and Palestine. Ghana and the state of Palestine have long-standing and cordial relationships built upon mutual respect and cooperation. Indeed, date back to the Palestinian Liberation Organization's office in Accra in 1986, a move that marked Ghana's unwavering support for the legitimate aspirations of the Palestinian people. Further been deepened through meaningful diplomatic exchanges. We're honored to see Dr. Mahmoud Siddiqui Al-Habad, Chief Justice and Advisor on Religious Affairs and Peace Relations to the State of Palestine, and his esteemed delegation. Their visit reinforced the enduring spirit of cooperation and mutual solidarity that binds our two people together. Excellency, ladies and gentlemen, we're gathered here today not only to reaffirm our fraternal ties with Palestine, but to respond in a small yet heartfelt way to the humanitarian needs of the people of Gaza. The images and stories emerging from the conflict zones, particularly the suffering of innocent civilians, especially women and children, are heartbreaking. They are a painful reminder that behind every headline and every statistic, there are human lives, people who long for peace, dignity, and hope. In this regard, the government of Ghana is pleased to extend a humanitarian donation of about 40 metric tons of premium Ghana-made chocolate and cocoa-based products under the distinguished Golden Tree brand to the people of the state of Palestine. Ebusuafo ni ayeti yi eye Ghana mampani John Dramani Mahama. What is answer nyina atudwa wabra wopani a wono ana esi Palestinian mano anemu ewo Ghana ha mechire Palestinian ambassador to Ghana Abdul Fattah Ahmed Khalil al-Satari wobepie mu ewo abankesiem ana sansem nyina no eto efom na eno achi ye mampani John Dramani Mahama sa to aso ana wo kire mu se sebio bayifo ba ana nani enso ade na wo kire mu se hwe o my Ghana fitibra ye ma kwan se
yenuanom Palestinian fo mra wo man mu no a wo mo aboa wo man chechire papa titiriw ane ngomasuam eno nti wogina so e de abasobɔ ekode ma Palestinian man no se wo mo aboa ama Ghana ngomasuam so aye krabehwe e wo wiase anim. We also take this opportunity to express our deepest appreciation to the Palestinian community here in Ghana. Your contribution to national development has not gone unnoticed. Notably, your construction of a modern classroom block in underserved communities of Dramani Kope in the North Tongu constituency. Dramani is my name. How did it end up in Tongu? Some of my relatives came and settled there. Dramani Kope in the North Tongu constituency of the Volta region, and Yizebisi in the northern region of Ghana. This is a testament to your enduring commitment to humanity and social upliftment, even in the face of your national adversity. This is the very essence of global citizenship and solidarity. Enti ebusiafoni ayeti yi Ghana Mampeni, His Excellency the President John Dramani Mahama ene dwumadie course go na oba sane yesitie no a we ne friend say videos and pictures of Inogan kyeresa wo hwa ehwe we wani nso a enye yi efe papa wobra ne ye Mampeni John Dramani Mahama we exchange pleasantries ene empenifo no ana edaso no ma yento akasebo no eso yeto akasebo no eso a wo my Ghana emra se bedwade etoso enkono ana yewo mu the 9th parliament mu ana yewe na wono mu entenase no de etoso mako aduanan emiensa eya 43rd certain ene ana wo mo ede eba na wieye wosana abosome de di nkan ne da etoso anasa mfinsia mpenu ene aduonu enum yi emu na wobra wode certain no eba na wieye no ana edom kuma ne ba no de ne a wo ye mara se badwani ema wo manfo ne ade hye wonom ewo afutu yewura Alexander Kwamena afenwoma aken wode atodwa ana wo kire mu ese wone edom kuma no won bayire aban we pampe se Brazil mu ahoma na titiriw ne anima hodo bi a ekoso aban we sese nkode nasi fom nanso won fa ne nan ensi fom etese gadam sei afen so no nsem trofo a ye boro yen ablekuma ntoko a metwofo beje fa ye ema ye boro nipa afen so no eye proliferation of weapons say akonde wa Ghana fo nsem eno anedom kuma ne kirem se da bi wo mo ntime ntrase ma se biduadu mfrane mesi kotia na wanje bode betem eno nti no e wo mo se sesi an wo mo ye mighty 87 wo mbeyire aban we dan kran setan kase wo sama ne tamfo nsuom na wo mo amaban no aye de beboa wo my Ghana na no wakasa na wo kirem se samampa so mpanisi ato ne badin na nsan akwatia emra se badwani a woto anananom wanse edo no ns ya komenso wo gyina so no mandamri fadue na mmade ba ko a waka ene se na nsan aban we ba ye no illegal demolition of a state owned businesses any Ghanaian businesses ebi eye Magdan group na say demolition bi e ko so no edom command kirem say da bi adabraka ye de wow na se wanka wuhia ye pia so nti aban no wamani se he ya. In course of this session, the minority acted with a deep sense of responsibility and urgency. We've carried the burdens of our people, raised their concerns on this floor, kept alive the flickering flame of democratic accountability. In this chamber today, we have a newly elected member of parliament for Ablekuma North. But we all know the event that led to this eventual election. The violence and the misconduct that made that rerun in Ablekuma North sadly bears the stain of electoral violence, and that stain cannot be ignored. The intimidation, aggression, and brazen violation of the laws that we witness have no place in our democracy. It is very troubling that within this short period, a lot of businessmen are facing crisis because they are being targeted in one way or the other. Foreign businesses are doing well, but Ghanaian businesses have become targets of certain state institutions. Mr. Speaker, the recent attack on the warehouse of Magdan is something that we should all condemn. This government has become a tragedy before our very eyes. There's a complete breakdown of the fight against illegal mining. Galamsey is now worse.
This government has completely failed in its fight against Galamsey. Our rivers are polluted. Our forests are vanishing. Our children are drinking poison water. Enti weno eye edom kumano bano denia owagani emra sibedwam Yera Alexander Kwamena afenyo maken na nusi yepe ana edom kese no wono mo bano deni eye boko central amra sibedwan yera ma yarga wode atodwa na wo kirem se wei eye atrosem enhurodon huradasem ensem asebio eni nyinaso ana minority leader wo keken na wo kirem a hwan na Ghana hanomo yetimi achese yasa na dwuma na wochire mu ampohwe gadam se yekoso ye aban we ba yen wo mo a yedum akwakwa gina emramu ayamaako apem ene akire eno nti de moka no enya atwomsem na wode afutuo ekode mamra se badwafo ne se enkwade eye ba akopɛ eno nti mokwa ahomegie mu no mo hwe se mo bekɔ check up se na be ya wowuo bi emra se badwam yensa antibio. I want to report to this house that under the NPP between 2023 to 2024, MPP arrested only 845 illegal miners. 2023-2024, and prosecuted only 35 persons. Within 6 months, the NDC government has arrested 1,345 people, and most of them are being processed for court. Mr. Speaker, we have seized 425 excavators. 425 excavators have been seized, and those 425 excavators are still held by the government of Ghana, and none of them is missing. Mr. Speaker, at the port, we are monitoring the importation of excavators, and over 1,000 excavators are being held at the port. Over 1,000 excavators are being held at the port, and there's a coordinated work between the Minerals Commission, DVLA, and Customs. And now, when you import an excavator, you will have to justify the reason for the importation. Edom kesiano bano deni yera mahama ayarga na numunsam ano di tu Ghana wo kirem se abosumensia epe enie ana aban we baaye nanso akokodro na mo an watu nti no wagina edom anim ene edom wadi akon age edom safo ade akire edom nti wonsoro dom eno nti watimadi nipa maako be sa apem ne akire akwakopie mu okoto nti no dom kuma no, what are you saying? Dear na mo keken eno emunsam eno no na eno achi no ana eye achamehina bedi akire awodi nkan first deputy speaker of parliament wono wagina eye speaker of parliament anamu yera Urban Kingsford so mana bagben na nensam a wagina speaker anamu di tudwa ene se wobesre emra se badwafo no sebio tenabama so ne nkwade ani agro enya ahensem eno ntemo kwa homagie mu no mamu nkoka mo nan ento so monko mo mpesua so na monko tie mo mpesua ne so fo haw na de enti a wo moto abama mo no monya ho adwuma na afenso no committee work enso motesi ya gbadoma mu dankran se Romafo ekosi efunu so a na matumirika na maba. Today marks the end of the second meeting of the first section of the 9th Parliament of the 4th Republic. We are grateful to God for keeping us alive. As we rise today, let us remember that recess is not a vacation. It is a return to the people we represent. I urge all honorable members to use this period to reconnect with constituents, undertake field oversight, and deepen parliamentary democracy. Let us embrace our responsibilities with renewed purpose and conviction. This meeting has demonstrated what is possible when we work together, transcending partisan interests to serve the greater good. Let us carry forward the spirit of consensus building. Empenisi akokwa bedie woni madechie nanso wotie di free woni anonti eni ayeti ye first deputy speaker of parliament Yera Bernard Ahiafo
Wano ane wajina Speaker of Parliament, Right Honorable Abankins for the Somana Bagben. Na mu ade sansem we nyina no eto edwa. Yento akase bono so na yemfiri emrase badwam na yenko enwomesuam kakra. Wapani kwankyerefo a wono ana Anti-Men's Educational Complex. Wada no ewa Kwawu Praso number 2 ewa Kwawu South. Kropono emu epoye mantemu owura Andrews Mensa Kranten. Wadi afutu akwadi amahwefo abatan. Ene womo a ehwe nkwada se womo hwe na se womo mani so a yemfa womo ntu school mu ntem se na be ya kwada no wo nyine no na wadi nimde ene ngomasuan so enyini wo se empempe no wo baatan bi timetwan anka se o media metwan kwada no wo nyini kakra mdana ko school wo se da bi wa no ho no mu ana efu eno ntimo hwe se nkwada no mode wo mbekọ school ntem na kwada no mode mo etima ko enka ne wadi tudwa wa bra na awade koso futu amedema awofo ne se obu ho a na osisika sem na skaska ni ho na ye twantuma no na atwam esan se ye pese ye ma no nyanimde ye etete ye mafura no mom kwatiri brofo ye trom no e wo se enye ye kasa de nanso ye tukwan betu kwa kwa manone betu kwa ko different countries e ko duru a untimi katwi ni wo ho brofo na obeka enumti entuma ye twa no ye ntuma no o me fa ngu ba bi kakra ne mo abaso e fa hwe ye ma no na ache no omunya ba bi pagina amayani aje enti da ache mo fra no nya ba bi patena mo abata no mo ni beje papa owura Andrews Mensa Kranten na eno achi ana Mrs. Emilia Jampo wa headmistress Emma Anti-Men's Educational Complex wode adesrade eto aban no anim se wonhwe na Ankrankre School private schools no yemmoa wono mu free se womo so ya na omo ahokyere mu pa na mu a esi nkwada ne bianim awade no esine kwa opipo eyemai mu didio afode amankwala no eti esre apane se ohun ye mobo no ntwe dani mehwe private schools na omo ye duane so ye appeal for the president anasi impenifo omo mani mu se omo waye titinu ewo ka asam kwai prasi ayi ko fan kwala no na kwai wa ebi wo echiechire a omutu member but mutu minister education no ehia wo pa ayi so person mushia de but say sanse omuni sika omode kwala no eventi ama aye difficult eti asa ban say ohun ye mobo na oma ka so enka ya ho na yensumi anhwa kwala na omoda ache no etimi ngina ewo my Ghana. Enti Mrs. Emilia Jampo one year headmistress Emma School no na abatan so ene wo mama edi awade yi wo musu kopie mu hono mu a wo mani so nsem wo mde to nsem trefo anim se senso dia ne boa ya tinti esra ban se o mewu ye ban mo no first ka me boy school feeding no na etimi to dia ne ni mu obebre ne anu o mankwala no aban so mo ai na won so ye pa se ne be yankora ne benya duane bi but so me ma for in a school omo ba mu nche de but me show modern mo se ne omo tie se o fie na betimu sam pa teachers for omo boy enti abatan a wo nso ma ewo school mo ho no wo mo anu disem kakra ana wote ye no na ma yenko asante mantamu wen na ye ba asante mantam ha ya se Ghana for ebeka ye a besa nansa enie ana beto odwa se womanfo ne adehia wonom ewo manso tontokrom eno ewo amanse sa otumansi mu asante mantam ha womo ene asanko gold mines fo ede abo ani na aya na mpani sisa sonom yenu nyantokwa a emu nsensan anebre na enam so ema ye de asojafo kogu ho no mu amane bono kra kire mu se amnamo bia asojafo no etuo no enya de asa asomdwe yi won betimi agbo ban ewo manso tontokrom na eno anansam no ebepie mu ewa santimantem so for Dr. Frank Amwakohene anim na aya na mpene se aprawa ketwa wohia kese a wo bobbo ensam no bobbo aye a ebegu regional minister na asese atwaw esna himfie nika na no ana regional minister wodi atodwa kirem se ebrenrui se ye dia sojafo ebekọ manso tontokrom enu nti anim wani mu ya no wo soja ni bia no aye ditua mawo se kokogina manso tontokrom no fa baage sako ba bia ofri baaye ye hia wo manso tontokrom ne ene wochina na wabra minister ede sa oda no baaye no ana wo manfo no a ewo manso tontokrom wo mani age papa esine se bia kwada eti ne motom wo mde ade srede to regional minister nim se
deɛ wayɛ no wɔn mo da na se papaapa na afei no wɔn kɔ so a na wɔnyɛ nea wɔyɔ no owura Frank Owusu wɔn na gyina nimu a wɔde aseda ɛma regional minister sɛ ɛnɛ wama military no every man so tontokrom anan ebesia ye regional minister na ye koye no na ye nkrata som no bi ewo nanim dada nti o mayenya ne nti ye say ampa ye nkrata som no ebi eda nanim ebi nso ewo aban ni ma ye mampanyini kura nso ede ye ekɔ no ho no abrɛ no na wahwem wo hunu de wo mu nyina na de wo mu nyina say ewo say ye nipa mienu na ekɔ ene se nipa mienu so ko a wuntimi ntie baako na wunya baako so wuti omienu nyina na afes watimi ahwe na wasiesi na empo se ampa se asanko no omo concession wo hono ma be ya na ye ka ho asam no concession no esua enti wasa aban no ehwe na waje na wode ma eyetuntokromai na se ampa no se asanko ni concession wo hode a ene ye onkosumpo entie asanko ezetukrumfo afọ masase enti ye kwai de sojo police o nyina ekire edin hwe entimi makopim sɛ nhwemu no ebetimi awi pɛyɔ sɛ asodafo de ɔmo ma obi ama obi kopim sɛ nhwemu no ebewie owura Frank Owusu wɔno ana ne nsɛm trɔfo edi sankomo yi na ɛno akyi no nana adu Gyamfi enso ebegyina mu de ma atrankonya wɔnom ɛwɔ manso tontokrom wɔde adesradeɛ ɛto regional minister nim sɛ to me krata no a yeditu efomo agudie eye mining license no ebra so se wo mo so ye ma wo mo bie na emom wo mo sisu dua se kusibon se pemere wura mu asomdue anim eno nti ekwan a Asanko gold mines wo mo nam so no wo mo ti krom ho no wo mo mpe so wo behu wo anim kra wo ho biewu e wo maso tonto krom Asanko fo no mo ni ye the petition bra wo the prayer minister so okay can we matimasa yani ya decide ya this na ni say Asanko mo haye nti o mo moye na pipa bia kwa be fa so be nya pipa bia nya pipa an fi amfanye adwuma san say o mo ba dem bi o ba bia no nipa ko put pipa tu o mo say niama o mo say nti Asanko de yentimi no o mo ntina bia ama small scale for na ba ye no almost be support here we no assembly man and the committee chairman for by ni nyina esan say program I want to do community omo nyina do full support be support here ama ye ni o makeka yeye ama minister say yen twen what tie fan there tina wo be frɛ Asanko for no so on makasa na de be sie no afrobof ni nyina abom na fe Oma konkuda asema jama na mum say ombe chinchim yensa jama company bi wa brati me mu no ti kromo onye dmanya de ande nsisa tie mum pa yema na ono so konkra no mpa ye bi abra enti empanisi yentena wo bi asera sunsum no eno nti empanifo a wonom ewo manso tontokrom ana wo mu kire mu no Asanko gold mines no wo madane de wo so mu maso abaka se pimpos wo gya ne pene wo ho na pai emu nsam anabusua watie no na mayenko apo ye mantam wen yenim se enche biada na by election ebekoso ewo akwatia mehire da nchembo mense no emu ne nyina no ene se ebeto odwa se wo momra se bedwani enes ya akumi wo da ya wansode na aya na mpene se akuma ebu a ye de foforo epoma mu ntide ho behia se ye ko abato foforo so na yekoyi nipa foforo de ma da nchembo akwatia na wo so mra se bedwa mu no wo mu enya ensiana mu na eno na wo mai abakwasa mu nti ye ntimi nka enyai by elections bia na kwaso wo Ghana no aya na de mentimi ho asikakra eba eno nti oba hima wote akonya so e wa chimbuadu a ne din e de oba pani akua bosompem akira wo de adesrade ana eto aban anim se wonhwe na bambon sensem wo bayiri mu pampe setitipieto mu ahoma e wakwatia se ne be ya by election no a ekoso no akwatia asomdwie wo ma mese no futua me de be makwatia man se ye promotional omo munim se asemi esiye ya rehosem ana esi eti se ne ye pobi esinanan a ye sre akwatia ma nyina se saba na ye ba beto no ye mpentokwa
omo mane nye ntokwa kura sanse de da yenimu no yen kura ne kura biempo yen sie no ane esa abeto foforo enti empese basa bi kura beba wakwati aman ti esra kwati aman nyina se NDCO MP pro yen nyina ne yen piawu ane epe obi esi na nan enti nyina yenya botre na yemfa ento aban basa de yempe wakwati aman nu na da bia na akwatio yempe ni sa eti eka akwatia aka boadua baabi abeka bi aka wanchi takura baabi abeka bia aka yinyina nti yesre akwatia manyina akwatia patamu nyina so mo hwe de da yanim awre husem kakraka we daw no mu nyina ma yenkoto aba no bokko asodwiem na yenya obi ensi yewura ne skumi anan ye kan se ye bambofo se promotional IGP ne nkrofo ye sromo anda se emre ne so a omoma boye ho ban pe ho ban ya hodin wom ho ban papa nye se omu be ginegine nchen na ntokwa bi asi na ntokwa si wi a ansa na omu abam enti woba hema wono wowo achim buadua ewo danchembo mensi no emu oba pani akua bosompema kira na yete nkan na eno achi no edwadifo ma wonom enso ewo akwatia akwadum wo mu kirem se dompa akrotwa amansan wi aka sasa kraman botara wonya ayemtuo wo mu kiremu ene se nansan abatu akwaso ewo ablekumanov ametwofo kwaje fai e ma ye bru ni papa nipa som eno nto mo mpese ebi besi biem frese wo kwade ba ye ntime nya ne mfrankokọ enu nto omde adesrede ana atu post domo rempem wasiedu IGP yewura Christian tete yohonu anim se wonhwe na bambon sensem womiamu se de be ye nipa nkwan ne adwapade enkosai e wo by elections a ebekoso no emu wa se yesrawam abatwa ya adwenkyere enye ntokwa nti yesrawam obi akwato na abawi a onko ni fie boko ana se ọkọ ni fi ya kakra na ya bobo a no wa begina no wa hwe bi we anya ntokwa ya pa asumgbe nti wo mama anya asumgbe ana mo amoba no so yesra mo ye mpeso obi ya de basabasa ye ba ha so obi kura pepper spray na ni amane ama oba be spray ye de yesra eno de munyi na pa maye edwadifo ma wo mo nso ewo akwatia akwadum epoye mantemu wo mo adesrede efa bambon sensem hono se bi mpedesi de wo sun de aya na wo su naniwa emu nsem ana woteye no ma yento akasebo no esoen Dr. John Sebe Mafo wo ye senior lecturer e wo Kwame Nkrumah suapon no emu wo de adesrade de afutuo na ekwade ama kyerɛkyerɛfo se wo mo hwɛ na abɛfo kwan technology wo mo bɛbene wo mo ho ewo mu se na bɛya wo mo ade kyerɛ mo no eso ebetimi abamfa so ama wo mo kyerɛkyerɛfo na ankasa wo de sansem go nyina tuja wabra na dwumadie bi kɔso e wo kwada so kropon yi emu oticheni wontumi nkyira de ya wunnim enti o se ticheni bia ofa technology na wanso wusia because when to me ansia niye ya wo ntumi nkyira akwa in fact akwa ne kwade ya echiwo a wontumi ntene no because wo kura no nyɛ den wunnim enti me futuo matiche bia ne se ticheni bia sua se de di technology se ye den eya niema wotumi aboa nkora no mo so atumi ayusu niye amadaachi nkora na tumi edi wo ho adanse ese a enam ye chiche yi so eni etumi sua we edi koye wi ne de abedu nisi eni ayati ye eye senior lecturer awono wo Kwame Nkrumah suapon no emu Dr. John Sebe Mafo nanum nsem ana yete ye no yeda so agyira nwomasuamu de na ye free kwada so a na ye ba askwa kropon no emu na pani kwankyerefo no so hwe nwomasuamu so ewo askwa kropon no emu eye Reverend Ebenezer Oten Mafo wono so de atodwa kyerem se kane no se akwada eko school a eniema ayagye kan se requirement no wo mahunu se da bi aya analog etwam enu tempenfo be yensa kyereye na Reverend Sansem go nyina todwa wabra wagye bre na wone Oyiripa FM Promise TV and some trophy edi nkomo say as part of education system as a akwala ko KG1 ye screen na ye hwe
health wise say na so ati asem na ni bibia ye kamas na eya na ebinumu eni enti me ma Betlinta for ya we say coming next academic year starting September and kwala no a o ma ba fufo ye be screening wo ye ni Ghana Health Service be kan bo ni ayi screening sabi e be ya se bibi wo wa entempa na ne na yetimi aso na bo ankwala na disi no kre sa kwala no wanya sa screening na ebia na bibi wo no ho a woni obi okra bia na so bonkum no enti asem papa ana wo challenge bi wo no ho a yeni enti ye sa screening na ya na boa said you be a teacher no a wo kira kwala de be hu wo betimi na tena ba bi eye obehu o challenge bi a wonim na watimi aboa kwala no na disia na timi akokai ana wo a wo kira kwala de no se wonim akwala ni ya eboa wo e ma hu kwan a wo be fa so wo be dane akwala no akwala wa school asefofo ni osu a eni o ma bebre ya na omuni nti wo hu se wo a okofofo na osu enti ni nyina eboa ama teacher for no any emofra no etimi ben ho and me ma me se me nkodi sika bi mra enye wo mo a almost every day they are here so on time about be at 6:45 then so mo duro ha ejina ha no mo gym mofra na ba and the program no and I want to know about body no effective central for ni bikasaye based on hardware na my routine na work the management task say for them can wenu eyamanebo a yensem droni sikapa edi free askwa kropono mu ebesom yen ma yentu akasebo no so ne kai wo se anwumre na osia akasebo ana yesi enkonyan yedi free asante mantamo asansa akurokoti akoa promise 102.7 FM eso and the promise TV ne ebu emoto mu yi yenam Ghana fanai baby biada mantam no makoma edunsia kasebo no enam mu efri sese bia na mpenese se wo pere wo nko awuti e wo ko animu a yeja wo awa my phone so nti ene Ghana fo ana eche ne kwansam foforo emu abai we eba yen waye ne se asoafo ni nyina no mo wo bere a mo ba be kire Ghana fo dwumadi amodie ene ba bia modru ya to dey say government accountability series na ene eye August bosome dey din kan emra se badwane a wote akonya so ema ningo prampram na wono asa ye wosoafo a wo hwe enkrato eso mekire communication digital technology and innovations minister Yera Samuel Nate George wono anekopie mu ewo ho na wode wone kesie bi ama DSTV fo ye nyina enim DSTV mu amohwe bi wo mu fie no mu amohwe TV ni ade no nkofo yusu DSTV na DSTV no ye wo monthly subscription na kira sabosoma na so a ye wo sika bi Ghana fo tua ansa na watimi ahwe DSTV no na ebo a DSTV fo edeje Ghana fo no agina mo abo ye de bowa esna zuma blow na ope baby di uti afa na no ana communication minister kire mu se wo ma DSTV fo ento ankopem August bosumin ne da etoso enson saa ebo no Ghana fo tua ema wo mo de hwe DSTV no wo mo ente so wo ha mo nchechemu aduasa 30% decrease 30% reduction say 7th August no so na say DSTV for ente so a Ghana mna bedi wonom na eni wonom keke to me krata na kan say broadcasters license a wo my Ghana e dia ma DSTV no ye be hotiri every woman nsam e dia ma National Communications Authority wo bra Yera Sam Nate George wo kasa na ni abere pa esne krodom emu nsam ne MultiChoice Ghana. I made the announcement that I had directed MultiChoice to be present at the ministry for a meeting. At that meeting, we requested a 30% reduction in pricing for subscribers of MultiChoice Ghana's packages. The meeting addressed public concerns about affordability, value for money, and fairness in service delivery. I made clear the ministry's expectation that pricing structures had to be responsive to Ghana's current economic context. I made a formal request of 30% reduction in the package pricing and gave a deadline of July 21st for a formal response from MultiChoice. On the 21st of July this year, I received a 9-page letter from MultiChoice detailing why they were refusing to reduce
their pricing. The reasons included that the cedi had depreciated in the preceding 8 years by 240%. And they claimed that my request for a reduction on the basis of the appreciation of the cedi was unfounded because, in their words, the appreciation of the Ghanaian cedi over the last 6 months has been a fluke. Ebusuafuani ayeti ye eye wosoafo awono wohwe enkitahodie eso Mitira Minister for Communication, Digital Technology and Innovation wono ana woye menahebedwani ema ningo prampram Yera Sam Nate George nanumu nsemo no yento akase bono eso ayebode awuramu ewo NPP wosono kase amanyoko no emu a nefa ewo United Kingdom maino emu ene wodi dwumadie bi ewo North London na chese London etifi FM na chairman edema UK branch ema NPP amanyoko no eye Kingsley Edumata Japan ye bone menane se wofake wodi afutuo akọ ede amagana fo mabunu titirew ene wo mo a edom NPP amanyoko no ese wo mo wo bra yie efre se abraba wo bebo ne no daachi bia no ye ka ho asem a obo ne papa ye beka ne papa obo ne bone nso a ye bebo ne bone wo kirem se oman mu mpanimfo no obi ede ho no mo osusu ye da se wo kina bi no obeye oman ni mu pani nanso esena abraba wo bo ye nti anene obeye mampani nti wuti hoyi men ka se obeye abofra sa ko osie we efre se sempani ene mre wan kokora wo moto san ayana ekomrantie ene maba wadiem. You work it from when you are young. Your write-ups, how you speak, how you conduct yourself, every part of your steps in terms of life is packaged towards that direction. Because whatever you're doing becomes a reference point from A to B to C and D, then you're going, and then you become somebody that people are eyeing on and they are just singling you out, and then you are becoming like, oh, we are new. You know, the integrity is intact. You see, whatever you are doing today, see yourself, and more especially those of you who have managed to get yourself into the political arena, see yourself as want to be the leader of this country of ours one day. Because Nana Danko Kufuor was not the president. President Kufuor was not president. Ira Mahama was not president. Ira Tamas was not president. Ira Jerry John Rollins never encountered because we were watching two no sense see account already. It was not on count. Na Ochin 1992 and also Ochin 2. Semo. Enti weno eye wafake wono ana woye NPP chairman ewo United Kingdom dwumadie no koso ewo North London ana sansem we nyina no eto edwan ye to akase bo no so aye bode awuramu ewo ngomasuamu ebiem na empane sisa twesirem ye no gu apaso a ye ni baako no enya baako da so hu na wopani kwantrefo a wono ana King Jesus Educational Complex woda no ewo twifu ahyire eno ewo twifu atimo kwa mense mu ewo fimfim mantem eyo ra Richard Corey wode ato aban enim se afesona saban no eye budget no a ya wode ko enwumasua so ye education center no a ya won kai ankra school free se enya aban sukuufo nko a anase bio wo ye nipa ya private school pa ne se aban no eye budget an se obofuto bi a on factor private schools no ya na ha adwen media happen say private schools na e wo Ghana no sabe even for man kan e mo fa cheme en kwa na ye Ghana for and a Ghana for ye be tax no o mo so na cost for private schools but ye bibia na ye private schools na free en kan ka so ba ye ko nkitom ti certificate la me hu say aban na ye bibi no the private schools side ase nti me gina ye program kase so aso asra aban say private schools in general en kan ye wo ko nkitom no di obeye bia no on factor ye dia obeye bia no one factor ye efrisa se wo sono de dia aboata tianso edidi ora Richard Corey wono ana woye director Emma Ken Jesus Educational Complex ewo twifu ahyire ewo twifu atimokwa mense mu wo fimfim mantem na no nsam eno no na eno achi no ana twifu ahyire district overseer
Emma Apostolic Church Ghana Pastor Bright Amo Ado wode eto abatan hwefo ene papafo amawo ma enim se mo hwe se mo bema moni akọ emofra no suku ho sense mo betwa ayituma waso behu obata bi na ne ba wientua ne school fees you na duku a wabọ no emu duro sentitipie to mu ahoma wo wurogu hon mo ase twawu wase no ekasan na wo behu papa bi nso wo gina petehia se na wo to sika gu maso ni shi wano ten certain catans na ne ba uniform to atete wase nsem hunu kwa mo hwe san kwada ne daachen ebe ma de hua de wo hwe oba yi a ono so daache obehwe na se wan hwe oba na fa oba nko school a abofra ne daache be basa eti esra wofo se omunkoso a enhwe oba wo school fees tia omuntia exercise books omunfo mu nyina nsem na daache ombenya so fa so na fi no January no make say school yi aba be ka wo prom ha esire na mesre ahemfufo eni benifo say bibia be koso bia no development no monkai King Jesus na be ma school no akoso na esire produce na kasa no ebe ye kese pa timi da wase pass enti wasofo Ghana fo nso da se papa se odi afutuo yi ama abatan no papafo ni bi uhwe bi shiw pa no a ho bra mo atan ebi ehyiwa no wa asekusi a ne buafuo ni dua na ehye no na wo se wogina ai ansadwa ase ene efia eni tire ana wo di enso na ne ba school fees wontu ai na ema ne bi nso kaba eho batem se pa no asia brobe wei ekase mamenkwa ana mankwa amagime ni so me to akase ebo no so na makomani mi da so agina mu ewa nwumasuam na wobofo ana sebio ne nam eho apaso yi na udro do ma central kropon no emu a wapani a wono so hwe nwumasua so ho eye Reverend Father Kingsley Jamina Asante wodi ato akyerɛkyerɛfo headmasters anim sɛ emra bia ni hono mu a esese sakwada entua school fees ya wo bepam no school fees wo kyerem sɛ akwada no bone ba ne wayo sɛ ususu sakwada bi ni school fees ye ntua ya bomoden pa sa wone wo baata ne benyansa wo so sen sɛ wo bepam akwada ne firi sakwada no de wo ye innocent wo se sa abrabo wo yi akoso sa ma akwada bi wo hono mu a nanka woni mu ade nanso esansa ne maame ne papa entimi ntua school fees ya ye pampam no nti amakwada na daache adum sɛ dabidie wo se ba na saa no a wo kyerɛkyerɛ ni headmaster yi enya kwada no anasa nya maame no a o metua school fees ana papa no a won tua school fees no ana wo ha no na emu makwada no a woni mu hwe no a wapam no wono ana wo ha na daache operators na akyerɛkyerɛfo a yɛate school ha sɛ mmɔfra no binom wɔ hɔ a ɔmo ba school a ɛnam sɛ ebi parents no ahoɔden ne nnu ne nti edu baabi a na fees na commitment binom ne pia no ɛnkɔ waano sɛdeɛ ɛpɛ no wobɛhwɛ na akora no aba school no parent kɔ adwuma na yɛapam akora no sɛ ɔnkɔ fie ɔno deɛ ɔsɛ ɛyɛ ade a ɛha adwen ɛwɔ nwomasua asɔeɛ hɔ paa nti deɛ ɛbɛsrɛ ne sɛ awofoɔ sɛ ɔte ha a yɛserɛ wo sɛ woso mɛnhwɛ ma school fees no mɔso nuru baabi ma yɛmpam akora no enti eno no na eno achi no nana ataya bo abrobe wono so ede to so kyerem se nansan asan kwada no dodo no a eje transfer every private schools no akọ government schools na eha dwen edi entia wo kyerɛkyerɛm kakra ɛwɔ ha yɛma wo fɔnti aseɛ sɛ bebree yɛde ɔmo ba public school after private school no wobɛyɛ na ɔmo ayi no end of the academic year deɛ ɔkora within the academic year na ɔmo ayi no de na abɔ public school sɛ ɔba na sɛ wonkita transfer letter ɛkyerɛ sɛ wonne ka o school no mu a obiara ni hɔ deɛ ɔbɛgye no a yɛaka kyerɛ yɛ head teacher sɛ saa nkora no ma ɔmo nyi ɔmo ɛba saa mɛmma wonwen sɛ yɛkame no education na mmom deɛ ɔbɛyɛ no wɔ ha no yɛpɛ sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛkorakora akyire na deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ exam malpractice ayɛ kanka ɛwɔ money babia ɔsɛ yɛ man ti aseɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛdi nwomasua asɔyɛ ne nya kɛse paa ne kurakura mo no ana owura enesopon wono nso wona yɛ proprietor Emma Mindfield School of Excellence wono nso de to abata no anim sɛ yɛ amoma moni nkonkwada no ho wo hye akwada bi wo ho no ma wo ba school a kyɛ sɛ ne yam hata sɛ enkwada handkerchief ɛkɔm de no na maame de sika ne si baabi edi mmeranto asɛm wo se ya monhwɛ na nkwada na aduane ɛsɛ fata no momfɛma wɔ no mfiri sa kwada no wodidi yi a osua de yi
ene wiase no ekọ nanim akwa bia na ya wono no akwa no eye ajapade kese pa edemaye osanye nsura edemaye ena bio obi nimblempo ahase enti mo bia ebetinde aboa abofra no amonanya quality education no yemfa emu abofra no ena yewe schools dos beble school bia odo ba be kono betie sika enti media mafutuo ne se sika na obetia fakakra ka wona fa no kone e papa no plako na akra no konkonya quality education no san konkohia enamfo a ebeboa na monatia build the strong network amadache ne classmates for bi no ye doctors bi no ye engineers bi no ye MP ne ma na wenu nyina no ye futu a efa ngomasua emofra no ene abata ne ahwefo no efa mo ho ana yabomu ede amamwo no na mayenko emrase badwa mu biemu an emrase badwa mu wopani a wono wote akonya so ede ema asense out eye yewra reverend intim fodwo wode atodwa se ekwan ya galamse no afa so anansan agensemu e wa ban we mu no enya asem ketua wosese de edru eye mining akwakodru criminal enterprise a trese nipa bonefo ehyemu a wo dinigidigidi nanso o man wo bia emfa ho wo de sansem we nyina atudwa wo bra wo so de ginemu e wo mrase badwafie eye on the floor of parliament ana wo chirim se so man ya nso de a ebeye hu pa mayen dachi bi. Mr. Speaker, today Galamsey, which our brothers on the other side went around various rivers and fetched water in bottles. Today, they are not able to go and fetch bottles because the turbidity of those rivers, they cannot. They may have to use shovel to fetch the water and put in the cups. Today, Galamsey has moved from being an environmental threat into a criminal enterprise with apparatchiks of the ruling government, NDC, scrambling for sites. And yet, when the Ghana Police Service and the Ghana Armed Forces were asking for adequate budgetary allocation to be able to go and fight head on, they rather chose to starve Ghana Armed Forces, to starve Ghana Police Service, and to appoint river guards with no weapons. Enti yera intim fodwo woye emrase badwani Emma Asense out wasane eye ranking member on the Interior and Intelligence Committee e wo emrase badwam na no nsem ana wote ye no ma yeto akase bono so ye kwa abankesiem ayana empanisi se intifu ni hono mu a ayana pagafo ho eno nti ye bo obi din se wosoafo a na ya bo obi din se wono so mameye wosoafo abedi akire firi se wo mo beye adwuma bom firi se benkum ene ni fanhia ne fe ne se ensembo piao na wo mo a ye bo wo mo din se asoafo abedi akire no wo mo a etwato de ka ne se last batch of the deputy ministers no one mo akọvertin awie na wo mo wie vertin sa no a ehu behia se ye mo kantam di nsie se wo mo bɛyi wo mbɛ so ma Ghana na emom wo mo ma emesom wo mo abusuafo na ene abankesie mo bra wo mo so afrem a wo mo esoi no ana mampani John Dramani Mahama ade afutuo ema wonom ese sebi enkuruma se wo yatententen esne wura wo kwan ana wate nintire mu ene se mo kwa akosom se asoafo no mama nkoye ahantan dwe e wo Ghana fo so da moma ahobrase enimu anim na mahobrase mu no Ghana fo besa ato amoso firi se aya na empanisi di wo firi kusia basa wotu aye no ye de wo soro de eto no so wo mo ene ye je wo mo to mo se deputy ministers ya wo mo kwa akosom no wo mo din enie deputy minister for a year transport eye akobedie so eye dwomoro emrahye bedwani honorable Dorcas Afotofi na wodi mu ntintiman sada so ana asen of emrahye bedwani yewra James Dachikwesen wono so ekwakwaya so afo abedi akira wobehwe amanone ensem eso mekire deputy minister for foreign affairs ana yewra Mohammed Adam Suparu wono so ekwakwaya deputy minister for communication, digital technology and innovation ana Dr. Grace Ayensu Dankwa wono so ekwakwaya so afo abedi akira wobehwe apomden eso ye mampani John Dramani Mahama jira so de warning kase ema wonom. As newly sworn in deputy ministers, you are now part of a team that is restoring Ghana's economic and institutional foundations. But more than that, you are now custodians of the Ghanaian people's trust and their expectations.
This is not a ceremonial role, it is a solemn duty to our people. You are to serve with humility, honesty, diligence, and accountability. Ghana does not need ministers who are inaccessible, arrogant, or aloof. Ghana needs leaders who will listen, who will act, and who will deliver for them. I therefore remind you once again to comply fully with the Assets Declaration regime. Adhere strictly to the government's essential travel policy. And before you leave the presidency, make sure you obtain a copy of the Code of Conduct for Political Appointees. Ghana Mampeni John Dramani Mahama ene wabra na aswafo abedi akire makomako enan wo maso afremu asai ana yede a letter of credence ehye wo no nsem no ana selfutu we ekoma wonom hwe na mankwa ankoye dwe ahantan kokoti sem na mokoye kokoti okrom hanom a anoma na ni ate mpanisi afidie ni wontantanoa bra mo ate mebo a akire din ma me kwa o maso sese ya wie me yankwa so dem ye shirawo asafu Yehowa wo ye kron oh erade oh na asoda mu ami wura no mi nwura hokwa na mi wura asoda mu na mi wura hokwa mi nwura hokwa me de Matthew chapter 5 verse 9 ewura mu erade ase ne monyem so amen Bible say enhira ne mu a mo pre asomdue na mo de befra mu awurade ma wontie mi yie pa wate wo kan Matthew nwuma no a amate say wotie de mi wie na se wan sakra ne won sakra bie wusi asa no enti Bible say enhira ne mu a mo de asomdue aboduku mo de asomdue ahyekites mo de asomdue ayebites nam de asomdue ebotites ese mo ana ye befra mu awurade ma won pa asomdue a wo firi Jamaica nwura no won kan ho okrom ha na asem bi se ba amwate enti he wo hunu sa me kala aten won tiase because in finhia nso nie won si aso dam da ohmanim me kwakwaje ntiremu ama amwaten mame ene Glorious Encounter Ministries Safopani a wadano na oba PBL Promise Broadcasting Limited harumo so a wo ka Kristo a waka no da bia wo koma Yesu wo ye bouncer e wo Heaven Gate ne dey at the Apostle Kofintin ye bone mra ne said the general papa asomdwe nkan wo enkan so mi of mo papa say title ni nyina no enyansem hunu na media obi okra ne nyina won sereda sa ne nyina won sere ibra na ni agi a wo sere no nyame so ma sere atena no so mo nke no kwa ne ni ba gise mo nyame na mo so ma na sere mo bra mo achen ye biem kakra ma me biem ha me judi me ne papa kasa ye biem wate na mpenese ebom ne bom na ebo wate papa ono wajimidi se baba abo akenkan ya me ye wa won ka kura na makan papa ye ka se obi ye peacemaker oyini papa ya wada roma said ye Matthew 5 verse 9 eken yo ya da ye tie fo ni ya hefo jina na said Jesus Christ ko mo prepo no so na o chire no ene no ka se nhira ne apapafo na won na obefre wo Nyankopon emma Jesus Christ ba no ya sumbi agya enti ne sa sumbi agya no bi ye Kristo ni a e kire se ye show nipa bi o si ehu Kristo su e woni mu enti na Yesu kire se ye kwenti ene nipa nyina ntase asumbi mu enti no o kire se o pese o yo Nyankopon ba bia afia ba ko ti hu so yo patafo o ma sumbi ba wo be bia wo wadwumam efie wasori be biara e ka sumbi dia o si hu asumbi wo ho esanse na Yesu Kristo ya sumbi agenti ani ntino wo a wafa Kristo se wura na o kra de nkwa no o se ye hu ka sunu e wo mu obi a wompe papasem na bia dia kinye beba ade de ntokwa beba bia na akirete unye nipa no hoda anaso ko pie ba bia wutinu se na bia wo ye nyine ya ade asumbi beba emu manya ade de ntokwa o chamum watilu wakame konkon ko du konkon
hello papa ye papa homa no atia tom baby aduro no pa so na nka do se mpanifo kan ampa se bonwuno batabrebo aduro baby ede no chesa moate de boni woni tirim boni wa moate tirim dodo ye ne apostle Kofi Nti the general ye ne no ana ebo enkomoyi na ye hwese ansa beka papa biemu a na afa wato aso abiemu amaye ne a Matthew ngoma no etire num eyimo nkrono was say blessed are the peacemakers for they will be called children of God. Enti amwate enti hey boy amwate atimota forest na se nkokokotena osi krom ha ya adwen sei papa homa ne enkomo hu ye na so papa de wati ase papa sem no akwesa tadwe utena ba bia wi a wotende nti ye bo ahomoden pa na ya toatoa ehoma no na mo mfa sha wotirim se papa sa ba hu mo papa akuja bomia chese ayi aduru ba bia ede no ananka network no ebe higher nanso over our liar the devil is a liar kra papa wada o ma to asoma enia yo minia enti de ne yakani se onipa ade bia wo ye bia ya ade asundie beba o kire odo kire ne se de yini nyo onye ni nyo wutimi mu sa asundie enti Kristo so a o ya asundie agya no eno na no o kire se onipa biara o ye opatafo onipa biara o ka asundo ye peacemaker abusuam onkeke nipa ho nsem no o so se nipa no wo de be fro nyankopon ba enti ne no so bi se yo nyankopon ba nenso ntokosem ade din tokwa beba ade kanipa etiri bom adumam odi obi mu konkonsa kokiko bi hunsem sebe ya obenya fema senior also your Christian general me down to kakra because we know asunde bua na ye ka no wo onka ho e ye kire se be biara ye wo no ye ma sudiem na na obasa dia wona ye onyankopon ba papa yada se papa aya na mpanesi aduro beje wa ayatrema enya politank ma kakra wakan bible si de owaso no wontie de honhom no e ka kira asafo yada se ene wonkire muyi na minim se da se ne ye nhia de besi enya yada se papa enu nti apostle Kofi Nti the general wono anoye head of Christian radio Emma Promise Broadcasting Limited Metre Oyiripa FM 100.7, Oyiripa TV, Promise FM 102.7, and a Promise TV. Ana yeneno edi enkomoyi. Nebusia tiemi pa tiemi ye. Nyame ya domu a dwumadie chenchirenche esi wa se tienie se poti. Esi ni Jamaica hini toothpaste. Ya to din se supernatural watch night. Eye Promise Broadcasting Limited, Oyiripa FM TV. Promise FM TV and the CNN so ewo yenimu hanom a the forecourt of Oyiripa FM yenimu hayi enya sam kotwa awurade se woni handkerchief a te wo curtains yo kwame apia te wo curtains na sada no ampaya obetia ne ga amate sauti se woni handkerchief a wo so ye behim ye di be jambo nsamane so pa ni sum hade a wopere ho sada no be hu sase ho wa me so Betini soro boro kantaya. Ti wa be fua be yisie. Wo ba ha wa so be hye papa. Wo no party e keke fees. Na masia. Yay! Zadaro. Party e keke fees obi ensia. Ye nyame ma enti dwumade ne ato de se supernatural watch night. Etiri po adaso. The God of all possibilities. Luke chapter 1 verse 37. Erade asem. Dese nufusio. Mwa. So do tenu. Umenim. Na asofo mpanimfo a wonomo ewo efia ha. So all pastors of Oyiripa FM TV, Promise FM TV. Wamo ana wotwedi amponyankropon kwame ana fra na ku a wahura tena duase enti abo adwanini. Wantimi antena saasi so anwa henasa. Watente so kesi ato wo modum se woni yamra meche eno nti sada no nyankopon a wote soro de nyankopon
na ne nkoa a me so meka ho bie awurade saa da no meya akoa o ebeye hu se dwumadie no e ba so nyame ya dom a bosumi ne da to so edunum 15th August 2025 enwumere no nwotwe samre ya ne je tuato e wo Yerepa FM Promise FM yanimu ha ya agopem ahemache no nan kumase nkokọ hwa na mo amon ame ha yan bra mo ate se wo ne ye kumase ntonton se mo ani kumase nkokọ ye denyame asa akokọ bi ankara no ntum enti mesra wada ministers ya eba no ye kan ministers ya enye government ministers yo wo mo anyankopon wo sra wo mo so a ye beto nwom ahwa anyumtofo no minister Kwame Jedu Joshua Bano Frida Boatin Junior aname hanne kumikura aname no me pacha wo penkyerkyere mu bia no a ya momra wa Yerepa FM ha eda no be hu eye 15th eda no be sifiada enu ntini be bo nsam so hu be bo nsam fi se memenda wo nkwa adwuma kwesi ada wo nkwa adwuma mfanya msumu ni agro adi agro be ha adwen pa enti ye gyina we so na bra mo aten ma me nkwa nkran mra sisi a na mentia me boss ye fra no Mr. Emmanuel on a chief executive officer Emma Emmanuel Royal Property Agency Tama Community 25 the way nya was we biem also ani abusuano o ma dwedra dem say ya na news go mu so ku enti me boss say bibia e kama de ana woduru agye nkotoku a me ye wulomo e wo ho me pa me ni wulomo a me hye mpaboa enti kotoku churu manche ne din ade ni ku achuru enti ni ofa na tete kama wonte hwe mboa also make French and can American saro enti ni ku achuru me chia papa nwumre wo se woko se the message dwada mu e wo kotoku churu man ho no nya asam kotoa ana abozege international wutu bantima dia kumasi adum bantima kumasi ankasa no wudu na sawo abozege a de obi age so ya international enti owo mi se bia kama wase news no mo desa no manam na kwesa adenkum akwesa esu ada troba wase edewu eno nti abozege international ya dase papa wase gwa biem ewo ni boutique ho ewo bantima nti ya dase pam na kase bosemfo ye owura Emmanuel Oduro Korea wona sam Jimmy Cliff and newsroom branch na baba wan ka ba chirim se AZF a ekosief nu ana ombobo ansam na no ema ye ne a na udru control ene server ho no mu a o ma ya ade papa akoko a obe oni Docas ene o de nam Facebook ono so obe efo kakra nti ha ne nyina anko de nyame ase enti wo mu nyina wo ho no mu a wo mo bo adwuma kama ya da wo mo ase pa in fact simuni bo adwuma o na suminiska kamehwe wonom na Abraham atenso African when wadi yi mehin ofia de mu ye mashi okroma de mu ye mashi okroma enti Abraham aten wadi African we be yi mehin de kan wa hwe ase ne mpre nsonso ne ngotwe baba on ne be piapia mfidie no maame e wo studio ha mijiridi se na wo Ghana ni so bijudi mi feel brutal so free se wa ma me kwa minti mama som na dia ba ko Ghana fo mo hu ye machine e wo kroma ne se mu di afon ka me e de mu anyi o mu anyi adwuma ye fa ko mo ye na ba de ye fro pa sha ben bra beza dim troma se guna na msia afi men twema mo e dia me just say working kinding ye Ghana star card ya me te enkura wo ko ji abo okran ya da bo nyina ase ya ba mo nyina mo ani ti akwa me apia wo jimi wo boja